Okay, so welcome to our first topic in mobile application development. Now we will going to talk about the concepts of mobile application. So let's jump to it. So the topics na pag-uusapan natin with regards to this video is number one, what is a mobile application? Mobile application and convenience, yung paggamit ng mobile application. Mobile application examples. Mobile application distribution. Ano ba yung tinatawag natin na mobile application distribution? You will going to know it later. And types of mobile application. Okay. So, start na tayo by defining what is a mobile application. First and foremost, mobile application or the use of this application software was originally popularized by Apple Incorporated. Okay. So, mobile application, it is a type of application software designed to run on mobile devices such as smartphone or tablet, computer. Ang mobile application is tinatawag din siyang app, web app, online app, iPhone app, smartphone app, or Android app. Okay, so pare-parehas lang siya or pare-parehas lang yung terminology natin na mobile application, yung apps, and mobile apps. Ayan. So, now let's proceed to mobile apps convenience. Pag sinabi natin convenience, ito yung comfort ng paggamit ng mobile apps, yung mga benefit natin, and ease of accessing this mobile application. So number one, nakalagay dito information at your fingertip. Kung pamimilian ako between PC or mobile phone, sa paggamit ng isang application, I may choose mobile phone. I think ganun din kayo siguro. Most of the time, hindi naman sa lahat ng bagay. Kasi nakalagay dito na information at your fingertip. You can use your phone anywhere, anytime, di ba? At your own convenience. Nakahiga ka, nagta-travel ka, if you want to check or to get some information about weather, napakadali. Andiyan yung cellphone mo. Number two is easier to use online services. Ano ba yung mga online services? We have nowadays online store like Lazada, Shopee, yan. Online food deliveries like Food Panda, Grab, napakadaming services na mas madali siyang gamitin compared dun sa pagpunta mo dun sa physical store para pumila, para bumili, and then much safer, 'di ba? Na since we're in the midst of pandemic. Number three is faster access to websites. Yun nga, compare dun sa cellphone and then sa computer, mas madali tayong nakaka-access ng mga website. Pagdating dito sa phone, kasi isang bunot mo lang sa bulsa mo, 'di ba? Open mo lang yung browser mo. Compare dun sa may computer mo, 'di ba? I-boot up mo pa yung computer mo, and then open ka ng browser, tatype mo yung address, mas mabilis and mas convenient ang paggamit ng isang mobile application. So, access data even offline. Ayan. Pagka sinabi nating access data even offline, not all the times ng application is you can use offline.
Ano? So, some of example na mga po pwede natin gamitin offline is like games. Once you installed it in your mobile phone, pwede na nating i-off yung ating data or yung ating Wi-Fi. Hindi katulad ng ibang website na ino-offer or yung website na pinupuntahan natin na kailangan mo talagang may internet para maka-access ka ng mga data. Okay, so isa pang example dito is yung mga dictionary, offline dictionary, like yung Merriam-Webster dictionary. Ayan. So, na-access natin yung information, pwede tayong tumingin ng mga definitions, mag-check ng spelling, even offline. Okay. So, next one is immediate access to the services. Let's say, for example, sa bank. Diba? Instead of queuing sa bangko para mag-transfer ka ng funds mo, or just if you want to check your balance, diba? So, just pull out your phone and then kung meron kang apps na available in your specific bank, yun, pwede mo siyang magamit agad. Okay, so yun yung immediate access to the services. Now, let's proceed naman why people use mobile apps more. Okay? Compared dun sa ibang services na or ibang po pwede natin i-compare kay mobile apps. So number one is it is easier to use. Diba? Mas madali siyang maintindihan. Just click up the button or just click up the icon. Andun na yung nandun na yung gusto mong puntahan. For example, in Messenger, gusto mong magkaroon ng communication with your friends, di ba? Mas madali. Hindi masyadong ganon complex pagdating dun sa computer. Na punta ka pa ng Facebook, marami kang kiniklik, diba? So, and then nowadays, developers are focusing on developing apps na user-friendly and mas madaling maintindihan for most of the users. Diba? Next is, it is more convenient. Mas suitable siya, mas fit compare sa paggamit ng or pagbabrowse natin sa website. Okay, so another one is it loads faster than mobile web page. Okay, yung mga mobile apps daw natin is mas mabilis mag-load kaysa dun sa paggamit natin. For example, sa mobile phone natin, gusto natin mag-Facebook. Pwede naman tayo mag-Facebook, di ba, using Google Chrome. Diba? Sa ating phone, mas mabilis na naglo-load ang mga data or mga information, yung mga nakikita nyo sa news feeds ninyo sa mobile apps compared dun sa paggamit ng browser. Again, offline access. The next one is safer to use. Okay, so, paano siyang naging safer? Safer siya compare saan? So, once you have application and then you upload it in Play Store, for example sa Google Play, diba? So bago yan may upload, it will go through a series of review and then mga certifications na safe talagang gamitin yung application mo. So ngayon, siguro matatanong ninyo, Sir, paano yung sa issue about when you're playing Axie Infinity, yung paggamit ng Ronin application, diba? So, Sir, bakit yun nakalusot dun sa may natin? The word is safer to use. So, hindi naman siya totally lahat talaga is nare-review. I don't know how they review specific application. Siyempre,
that is in the side of distribution, dun sa may mga distribution natin, mobile apps distribution. So, but if we will compare it sa yung mga nasa search natin, na for example, APK, nag-search ka ng Facebook APK sa Google Chrome, and then meron ka nakita doon APK, da-download mo siya. Mas safe na i-download yung mga ganun application dun sa Play Store compared dun sa talagang nakita mo lang na inilabas nung sinearch mo ng or di kaya yung ibinigay sa'yo ng search engine na pinanggamit na ginamit mo. Okay, so again, the word is safer to use, much safer to use. Yan. Then the last one is mobile sites don't look good in a mobile web page. Yeah. Again, example natin nga dito is yung sa may Facebook, di ba? Kapag ikaw ay gumamit ng Facebook, let's say you're using Chrome in your cell phone, and then doon ka nagbukas ng Facebook mo, di ba? Minsan nagkakaroon siya ng horizontal scroll bar, di ba? Kapag hindi siya yung naka-desktop site ka, there are a lot of websites na hindi siya responsive. Kapag sinabi nating responsive, ito yung sumusunod siya dun sa mga sizes, kung anong size nung screen mo. Let's say for example, pan-tablet siya, diba? So yung itsura niya ay medyo iba dun sa may mobile view na tinatawag natin. Pero the contents, yung mga contents na nakikita natin sa mobile, nakikita din natin dun sa tablet, na nakikita din natin dun sa full web page kapag tinitignan natin using our computer. So, mas maganda ang layout ng mobile apps compared dun sa mga iniload lang natin sa isang mobile web page. Okay, so that is the reasons why people use mobile apps more compared dun sa ibang application, katulad nga nung sa may mobile web page. Actually, ang mobile applications are everywhere. Madaming pinagagamitan ang mobile application. So, the good example na makikita natin, and then the best example na mas nai-experience natin is ang mobile apps is in the education nowadays. So, I think hindi naman na tayo ganun ka-inosente pagdating dito sa mga apps na katulad na ginagamit natin for education. So, but I will going to give you one example or two. Let's say the Google Classroom or the Schoology, wherein in these apps you can download materials na ginagamit natin for school. You can use it to take a test. Teachers as well can assess students using these applications, diba? And many more. Hindi lang sa education nakikita ang mga application na yan. So we can see applications in government as well. Let's say for example, we have a government bank owned, like Land Bank, diba? For example. So they have applications. Philbox, ayan. So sa Philbox, meron silang app doon wherein you can check yung mga volcanic eruption, yung mga some other information about volcanoes. Ayan. So, government insurances like so kunyari sa GSIS or even private ones, yung mga SSS, diba? Yung mga, ano na yan, mga health insurances, meron silang mga may mga apps sila na nagagamit natin for especially that is made for government.
Another one is in the side of medicine. Ayan. So, merong mga application like Medscape. Okay. Let's say like Medscape, wherein pwede kang mag-check ng mga drugs doon. Hindi yung drugs na hindi yung drugs na iniisip ninyo. Yung mga gamot, yung mga paano bang mag-diagnose, paano bang ano ba yung mga procedures, so meron kayong makikita doon. More about medicine, more about warnings, drug interactions, yung dosing, yung ano ba yung dose, tamang dose, or yung dami ng dapat mong inumin na gamot with regards to this one. So, kumbaga parang kahit na wala kang interaction with the doctor, magkakaroon ka ng idea or information pagdating or pag ginagamit mo tong application na ito. Hindi lang po dyan sa natin, hindi lang sa medicine, sa military, yan, ginagamit din nila. So, one of the examples ito is yung paggamit nila ng maps. I don't think they are using yung mga maps na katulad nung nagagamit nating ordinary people. So, in US siguro, or we don't know, meron silang mga applications that they can use it for surveillance, something like that. So, but most probably, so ginagamit din yan sa combat for tracing or tracking their opponents. Ayan, so ginagamit din ng military yung mga apps. Okay. So in science, ginagamit din yan. May mga applications din. So for example, let's say in science for educational purposes, yung mga body parts, meron ako nakitang application na ganun na pwede mo makita ng or ma-explore yung body parts nang hindi ka tumitingin doon sa may physical, for example, physical na tao, 'di ba? Hindi mo na kailangan maghiwa ng ng tao para makita mo yung laman loob niya, ganun. So with the use of this application, may mga applications na ganun. Periodical elements, ganun din. Yung iba pa nga doon, pwede mong i-combine yung mga chemicals and then yung mga interactions, mga basic interactions na mangyayari whenever you mix some elements, and then ano ba yung mabubuo doon sa may na yan, sa mga pinagsasama-sama mo na yan. Sa din, sa industry, let's say for example, yung mga gumagamit using their mobile apps, yung mga POS or yung point of sale, gumagamit sila for inventory tracking, order tracking, yan. So, ginagamit din ng industry ang mga mobile apps. Another one is for personal. Yan, napakadami niyan. Personal and wellness. Okay, so personal entertainment. Let's say, for example, gusto mong maglibang. Nandyan si YouTube. Gusto mong manood ng mga videos. Gusto mong makinig ng music. We have Spotify. Diba? If you want to track your personal health, meron tayong mga meron tayong mga apps na minsan mga ay gumagamit ng additional hardware like yung mga band or watches na they can track your sleep, your steps, your exercises, yung heartbeat mo, ayan, so yung oxygen level ng katawan mo. Ayan, so may mga apps tayo na ganun, which is, I know that you know it already. So, and then most of the apps na katulad nga nito mga ito is talagang, kumbaga, hindi ka mabubuhay or
kulang kapag kung minsan hindi mo nagagamit yung mga application na ito. Yan. So again, mobile applications are everywhere. Yan. So napakadami niyan, and then I think naman na meron na kayong idea at the moment what is mobile application and ano ba yung mga kayang gawin ng isang mobile application, specifically dun sa may kung ano yung talagang paggagamitan natin dito. Now, pag-usapan naman natin yung tinatawag natin na mobile apps distribution. Okay. Mobile apps distribution is simply the place where apps can be purchased or download by the user. Diyan tayo nagda-download ng mga apps. So, ano ba yung mga pinagda-download na natin mga apps? Ito yung mga Google Play, Play Store, Huawei Store, ayan, mga ganun, So, number 1 nga dyan, yung katulad nga, nabanggit mo na nga, yung ating Google Play Store. Google Play Store has 2.6 million apps as of December 2018. And most of these apps na nakikita nyo dito sa loob ng Google Play Store is for Android phones. Okay, so meron din naman tayong another store. If you're not Android user, meron tayong yung Apple App Store that has that contains 2.1 million apps, and those apps are for iOS o yung mga iPhone. Yan. So hindi lang naman yung dalawa na yan, So there are a lot of distribution, mobile application distribution. Yun ang tawag natin sa kanya, mobile application distribution ang tawag natin sa mga yan. So another example of mobile app distribution is Samsung Galaxy apps, the F-Droid, yung free Droid na tinatawag natin. We have also BlackBerry World. I think BlackBerry World is not existing anymore since BlackBerry phones is adopting Android, kaya nasa Google Play Store na yung mga pinagda-downloadan ng mga apps sa mga BlackBerry phones. Kasi before, meron silang sarili na store. Ang tawag nga nila doon is BlackBerry World. So, Huawei App Store. So, I think you have, siguro, or narinig nyo na yung issue with regards the US government and yung sa China. Okay, so, nagkaroon sila ng issue. And, Google discontinued to offered services sa mga applications sa mga na-produce na Huawei phones, since Huawei is Chinese-based company. Ayan, So, kaya gumawa sila ng sarili nilang Huawei App Store. Naging malaki ang epekto nito since nangyari yun na nag-discontinue sila, kasi personally kapag dati talaga gusto ko yung my other phone is Huawei, my present phone is Huawei, pero kung bibili ako ng another phone, siguro is mas preferred ko na meron siyang Google Play Store. So I think siguro kayo din, kasi katulad nga nung kanina, mas safe ako or mas safe yung feeling ko na mag-download ng application kapag doon sa Google Play ko siya dina-download. Hindi doon sa mga third-party application na hindi masyadong kilala. Kasi baka mamaya parang katulad dun sa may Ronin pala yun, di ba? So, hindi lang naman sa Ronin. For example, sa Facebook, di ba? Malay natin, maglalagay ka dun ng username and password mo, na yun yung talagang existing username and password mo.
Pero pag login mo, hindi naman pala siya doon mapupunta, di ba? So, may mga phishing application, mobile applications, di ba? And many more. Ayan, napakadami pa niyan. If you want to check more distribution, you can go to this site na nakikita nyo sa baba, yung buildfire.com/mobile app store list. Okay. Now, for the last topic in this video, we will going to differentiate the types of mobile applications. Mobile applications are distinguished into 3 types. Yung iba dyan, meron kayong mga maririnig na ibang types, but they fall into one of these categories or one of these types. So, yung tatlo na yun, yung native apps, yung web or web-based apps na tinatawag natin, and then the last one is the crossbreed or yung tinatawag natin na hybrid apps. So, at the end of this video, malalaman nyo din kung ano ba yung gagamitin natin na or ano ba yung pagpapracticean natin na mag-develop ng isang application. So, differentiate muna natin sila, no? So, para mas maintindihan natin kung bakit nga ba ito yung pipiliin natin. So, number 1, native apps. Native apps, coded and run, pinrogram siya, and gagana lang siya on a particular and specific operating system. So, meaning to say, whenever na gusto mong mag-develop ng isang Android application, na gagana lang siya, siyempre, for Android operating system. So, iba yung code na gagamitin mo sa Android, iba yung gagamitin mo na code for iOS, iba yung gagamitin mo for Windows Phone. Kasi, di ba, meron din tayong mga Windows Phone. So, kaganda naman kay native apps. Kapag native apps yung in-adapt mo na gawin sa paggawa ng isang mobile application, you can use phone resources. Yung mga existing sa phone mo, like camera, GPS, yung gyroscope, and many more. So, yung fingerprint mo, di ba? Yung fingerprint scanner mo, pwede mo siyang gamitin and i-adapt mo dun sa may ginagawa mong mobile apps. Ayan. So, yung gyroscope, di ba? Yung kapag yung cellphone mo, itatagilid mo siya, nadidetect niya automatically kung naka-portrait ba or naka-landscape yung paggamit mo ng cellphone. Kapag sa games, di ba? Kapag tinitilt natin siya pa kanan, meron kuminsan lumiliko yung sasakyan, sa left, ganun siya, no? So, yun yung tinatawag nating na mga resources na mas madali nating makuha or magamit kapag tayo ay gumagamit ng native apps. But it is the most challenging to develop. Let's say, for example, Kotlin and Java. Ito yung ginagamit natin na programming language para makagawa ng isang Android. Whenever na gusto mo naman mag-develop ng pang iOS, ang pag-aaralan mo is Swift and Object-C. Ayan. So, in industry, mas ginagamit nila yung native apps compare dun sa web and then sa may hybrid. Kasi, kaya mapapansin po ninyo, meron silang ibang developer ng pang Android, iba yung developer nila for iOS. Kaya, kuminsan, nahuhuli, di ba? Kung minsan ino-offer lang nila yung application na to sa Android pa lang, so upcoming pa lang yung sa iOS, di ba? So kasi ang focus kasi ng native apps is talagang perfectin mo yung nito, yung gamit nito sa specific operating system.
So, yan yung native apps. So, again, mas challenging. This is the most challenging to develop kasi it requires different set of programming skills kung gusto mong mag-develop ng pangmadami. Ano pa yung iba pa yung ginagamit natin for Windows. Now, web apps or yung web-based app. Okay. Sinabi siyang web-based app, it is because it runs on phone's browser. Okay. So, para gumana yung application na ito, hindi siya katulad ng native apps na i-download mo sa Play Store, sa App Store. Dito sa web apps is para ka nagbabrowse lang din talaga ng website. Nabanggit ko kanina yung responsive na website. That is yung tinatawag nating yung responsive website na yan. Yun yung tinatawag lang din natin na web-based apps. Okay, so pero ang kagandahan sa kanya, disregardless kung ang operating system mo is Android, kung ang operating system mo is Windows or iOS pa yan, as long as your phone has a browser, pwede kang makagawa ng application. Okay, so or pwede mong mapagana yung application na to. Unfortunately, hindi siya i-upload dun sa mga distribution na nabanggit natin kanina. So, you have a limited use of phone resources kapag web apps ang ginamit mo. So, medyo mahihirapan kang gamitin kung gusto mong mag-adapt ng camera dun sa application mo. Let's say, for example, you want to develop like Instagram application na gumagamit ng camera to capture photos and then to share it to everyone. So, let's say you want to develop something like that. Medyo mahihirapan ka kasi limited lang yung mga pwede mong resources na magamit. So, it is the easiest to develop naman kasi all you have to do is to learn HTML, CSS, JavaScript, and a bit of a backend like PHP, something like that, and etc. So, which is, I think, sa mga lower year ngayon, natatakel na yung HTML, CSS, JavaScript, and PHP. So, kumbaga, most widespread yung yung knowledge na ito. Kaya, mas madali siyang matutunan compared dun sa native apps. Now, the last type of mobile apps na pag-uusapan natin is yung hybrid apps. Ang hybrid apps naman, it is a one code base to all as well as web apps, para siyang web apps, Pero, nai-install siya doon sa may phone mo. 'Di ba? Meron tayong APK for Android. So, whenever na nagde-develop tayo ng isang hybrid apps or crossbreed apps, we are allowed to upload it doon sa mga distributions. So, na parang native apps. Kaya siya tinawag na hybrid apps. It is a combination ng parang native and web-based app. Okay, so ang ginagamit, bakit siya naging combination? Kasi ang ginagamit natin dito, nakalagay dyan, flexible. Pero ang mga ginagamit lang din dyan, like HTML, CSS, and, or yung, since we're going to use framework, components ang tinatawag natin sa kanya. And then, one of the frameworks na pwede nating paganahin dito sa ating hybrid apps is yung Angular. We can use Vue.js or React.js. Pwede rin natin siyang gamitin. So, you can able to use phone resources, katulad lang din nung nasa may native, but using third-party applications or yung mga API, gumagamit tayo ng API or application programming interface. And so, ngayon, to sum up those three types of mobile applications or to choose
dun sa tatlo na yan kung ano ba ang pinakamaganda and mas fit, mas applicable natin gagamitin. Ang gagamitin natin is yung hybrid apps, since at least you have idea on how to create a web page using HTML, CSS, or maybe JavaScript, and i-incorporate natin yung idea ninyo na to na existing na dun sa ating hybrid apps na gagawin. Okay? With the additional of using Angular framework ng JavaScript. Okay? So, ano ba yung gagamitin natin? So, malalaman nyo dun sa may susunod na video kung ano ba yung gagamitin na natin or ano ba yung i-adapt natin na paggawa ng isang hybrid mobile application. So, that is the end of the lesson 1, yung concepts of mobile applications. And sana marami kayong natutunan dito sa ating lesson na ito. Hanggang sa susunod na ating lesson, mag-iingat kayo parate. Thank you.